Ia, whamalo foi soifua le wafionga seu manu ia. Whaatalo whaatu foi me silia le vai ato lai maloloina lava la wafionga le nei fiafi ia. Malo soifua manu ia. Tātou te tau whai wha mā lo lava e mele o lau vai atu lau sang fia mai le nei e fia pe umalawa trai fo i mai Samoa. Ia mana ia le whai ma whai singa malanga. Nga le Samoa ia siasia nei matua ia mai se foi a inga ma wo i Samoa ia e se foi ale tu vai la tu Samoa whalonga fu ia. O la lava wa I'm home. Yeah. E sa o le whatu a foi mai Samoa. Neli. O le ala sau mai tau i Samoa le nei vai tau. Ea, ua tai ta whalo whina ngano pia ili tai tue fo i Samoa pe tau mau i lawa i nei. Ia mana ia Samoa, mana ia Samoa, mana ia stato o tunu wa. Ia o lo o tele lava tau sami Samoa. Ia o lo tele fo ile ta mau a inga o le ta titilo ia i Samoa o le lei lava le wha tuatuaina ma le wha sosoaina. Ia o te iloa o lai tele lava le o le ele wha Samoa le mea i Samoa. Ia mana ia lava Samoa te le lumana i manuia lai Samoa. Ia le fo i maanga i angi usila o le maanga i ongi usila le fo i tele nei opportunities ma vanoa ma whai o nā tina e ai tātou. Ia wā a le tātou ma whai nā tina e nei. Ia ma whai fo te le sosoani o tātou a inga o lo whaamuli mai Samoa. Le link ma lo fa taxe wo so ia lava malo ta fia hu Samoa le ring vai tau e mele pe anga va pele o au le na vea kula o malo le lo tole fukua o mak mi au ile. Ia toi tau ma whai mai pia. E mele antonu o leo le antantu tala noi le fia filidi. E ni vaenga se lima. I le tūlanga fo i lele o avanoa mo i tātou. E whawhingo fiona i o e mai ei i an tātou whale tupe i e mawhiona whai i an tātou no ngā tupe. Ina ia whaatawina i o tātou maunta malau e tono le rei e tru. E mawhiona e whamarino le tūlanga fo i lele o le character. Le mawhiona sila i an tātou whale tupe. Ia po company o le mo me ino ngā tupe. E whapewheon sila i e whale tupe le tūlanga leo le character o le tangata le aluatu e whailana no ngā tupe whamulmule. Ja, tā ua tele le sili se manu wa pe o vaenga i tā ua lava le malama i le mamalu le tunu. O atu langa e tiritilo i le bank, o so se organization lava e lantur te whaia le tūlanga o le no ngā tupe. E lima lava una vaenga ese, so I think tonight we'll cover the 5 basic. O le vaenga mo mola le o le character, o le mele te tilo i le bank po o aile alua te whaila na apalai. So the first part of your character o te tilo po o le alo credit history or your track record. O le tulanga le te tilo i le bank, pe whaatuatuaina le tangata lea la alua te whaila na apalai. Based on your credit history, which is le whai ilunga le centric, so te mi umala mai whai eisau apalai po o le afterpay, po o sau telefoni fau, po sau hire purchase, ele skala malawa ti vaenga le ilunga lo credit rating. So the bank will look at your credit rating. This is part of your character. Ele stala I foi I pe whape I lau te tongi pili I vaenga le o lo your power bill, o lo telefoni, your rates, to sa o mea umalawa ia, they call them utilities, o le tongi tātou, ele skala malawa I lunga o lo credit rating lea. So that's part of your character, te tilo pe whape I lo record on paying in I tātou ai tā lafo po a me tongi terminate. They will also then look at your banking history. Te tilo pe whape I le operating on a tātou bank account. Are we going overdraft without the authorization of the bank? Pe ni tātou dishonor payments, pongi automatic payments, or ni pay many fo I le na due ai le I lava le se le ni na ye tonu nga reverse le bank ka. O tūranga whape, they will also then look at pe whape I le tātou spending habits. They will look at your records of o ai tu ai ngā spending habits o whaate te inga te tilo le bank. If there's consistently lots of gambling, e te tilolo le bank o ke au mai nei le mo ke si. Ai le suia le tātou spending habit. E la ai eso nā whainga I le alualuanga I luma sunga vaenga ia. These are just some of the basic things that te tilo I le bank as part of the character o le tangata le aluatu e whaila na apalai.
O lono winga la e pe ia fo lelo le tamititi ai le usta I ona matua. A to angala le tamititi e usta. Ia o le alu vo ngai lunga ona pointa li Emily. Ia mana ia foi na faingofia le faataʻitaʻiga e faalaua i tele ai le talanoaga lenei afiafi. Le a faila e fale tonu ta ito le mele le tongi pili. Lua tolu vai aso le tongia lea mea ma lea mea. E faa pe e fea ona sila le ainga. E toi faa le leia le tūlanga lea. Ma toi faa le leia le tūlanga le character. Mana ia tele le fesili lea sa vea. Sorry, seu manu. O lea foi. O le tūlanga lea, o le e iai lava ia tūlanga e mawhai ona tātou whaia ina ia faa improve ai le tātou character side o le tātou application o le me mua. Tau mawhai e kipi lalo le tātou inquiries le whai I tātou inquiries mo me like higher purchases after pay tūlanga whapea ia sui le tātou spending habits. Te tilope o ani mea lai masani ona tātou spending aingi tupe mawhai ona tātou tu ese mai lalo. Mali. So your credit history for ia tā ua tele a whapea se whaataʻitaʻiga a whape o iaini au pili o lai e tau mawhai ua tele ni pili. Maybe a debt consolidation could be an option e tilo iai. Wa a whape lai lima ni au pei meni lai tongi le teimi nei. It could be an option e tilo pe iai se awala mawhai ana consolidate into one payment. Tau wha streamline mai lai titi lalo tātou pe meni ina ia whaaffaingofie mō tātou. So your credit history, also your o au pe meni e sau lo accounts. Yeah. A whaapea e laele o whetau le aso le au mai e lo pe meni, le tiu e lo pe meni. Maybe o lo tatongi whato alu tutonu le pō le astofi. Yeah. But o lo pe meni lai out on the ele tai au le astofi. E mawhaila na e alu lo bank e sui le aso e tiu e lo pe meni. Mali. So that is another option mo au te loisi o tātou isi teimi is just because of the timing issue. E alai ona maua tu ainga tūlanga ia whape e decline ai le tātou automatic payment. O lesi tūlanga a whape your pay many is easier for you and manage directly with the levainga lea e tatongi ai rather than your bank account. Yeah. Yeah, awaina e yaisa dishonor lo bank account. Then maybe o lesi tūlanga nai mawhai ona tatongi sa oe manually. It's not recommended. O ngai whainga ka isi taimi ona manage, but this will help you clear low history with your bank. Then o ka mai tips la iti lava ia mawhai ona titilo iai pe e whaingofia i ona fitu wa ile a fitu na ile tātou spending whapea seu manu. Yeah. Le link malo va take e se le titi me la usili langa lena ta ua lau sa doanga le vaengo lau. Ya, le tūlanga fui le leo le tū wha singa leo ai tā lafu I se peimeni se tasi po se nonga tupe se tasi. O lea le tā ua le tū wha sia lea, ia ma le tūlanga fui le tolu wha lima ono finance, fitu I le bank line tau tong ile peimeni, ia mini, ile va yaso, ma leva yaso pe o le tailua va yaso, la le se sengo, ma le benefitio le wha o ngā o le mele o le a foi debt consolidation ia malkama voi le lo tung jai tas Yeah, mana ia te lele sili so o le mele tau ai le whaatala noa I se tangata that can give you the overall picture. Ile ata ona o isi maybe o le si pe meni la to e tasi le tau sanga. Mari. O le si pe meni la to e lima tau sanga. O le si pe meni to e fitu tau sanga. Yeah. A whape tu watu whaatasi and maybe do the whole lot over 3 years. O le la stretch like titi atu le tasi le tau sanga le ana I le tolu tau sanga. If the overall payment is going to be less, it depends lava po le ale tātou matati ale tau mawhai ai. Mari. Whape ngā whatia, I usually will talk to them. Tilo a whape ngā whatia tātou na consolidate lava mea ia. Ai o le autu o le tātou consolidation o le tu maila I titi lalo le payment. Ia. Then na tilo le maybe e whaisa tātou talosanga tau wha umila I titilo na term. Pau lava le mea te tauna
ona silsila ye afa umile term ia wa telephone tato interest it's tongi so there's always going to be some disadvantages ai ole pe la utala le fa it depend on polale goal pole matati ole tato fa mo if it's to lower the payments then maybe we look at a lower interest rate with a slightly longer term. But afa pe ole goal tato exercises to speed up the repayments ala mawhai tato incomes na sustain tato pe many like kiki akuilunga. Then maybe we bring it together but lower mai lalo le tato term. I hope that makes sense. Yep, man, no fa tai mani no leila man tolo vai le tulanga le. Ia wai le se winga le tung tung tasi mei. A le mfeon tu fa tasi voi le pe meni tasi. Ia ona fa vela ia wa atono le te silingiel tulanga o le winga le fa mele. Ia ono le fia fa pukul ki posi voi le wal tatu fa le motua emil. Yes, so le I guess ole pe o tato matati a level na ole ale tato matati ale fia au sia mari ole go level na ye se ava no e mafaiena sefes tato tupe pe fa tupe le tongi no tato ai tala fu ye o te me faile tato apalai ye o lawa la iti mai nei paenga tsong le malo fa tang a fe ole to ma to mai ole man te fa so le fal tu ya e le palamo le loan market a vi folo peni mala pe pa tu si ya la no la no mera uma foi e tevela au mai foi ole wa fa ilo atu olu fitu vanu tolo fitu vanu fa vanu ola na numera e tevela au ye me e tau nonga tupe ya le fa tawina le on ta to maonta malao ya me se lava le tulanga foi le lo tiposi ya mai siva e avainga uma ya fia me o fa le tupe le ole tulanga le capacity e fa pe fe on sila fa le tupe le mele ta ole capacity e mele vamlu. Yeah, so wo fo io le si vaenga le titilo ile bank. Io le vaenga la le titilo ile bank ile tato tupele mo mai. A pole a fo ile regularity ile tato tupele mo mai. Yeah. Pole a fo ile tulanga le tato employment. Are you on full-time employment? Or are you on casual employment? Tulanga fa pe wa e tawo tele le bank ia lava le tato tupele mo mai. Against the tato expenses here to tongi. Pe mawhai tato mo mai le tato mo kesi. Can we sustain long term what le tūlanga tāu alawa le na e whamanatu pe I tato le mamalu le tunu. Wai le whape o le mo kesi e mo mai nei ia o na pawaile o le whato mata le tato journey. Once you're in the home, o le tato matati alawa po le nau ta inga ia we sustain the repayments long term. O le tūlanga la le capacity. Can we sustain the repayments? O le mea nei alawa I le tūlanga le mawhai ona tātou titilo iai pe o le ase tūlanga mawhai ona tātou whaia ina ia avatu I le bank le tātou application. They can see o laia tātou le ability to sustain the repayment. Mali. So o se tūlanga la I usually would recommend le ia le mamalu le tunu a whapea o lai, for example, o se tātou mo kesi le titilo iai e valu se fulu I le e valu se lautala I le vaiasolo na tutongi se whateita inga. Yeah. A whapea le tatou rent le tutongi le taimina I ono se lau lima se fulu. I usually would recommend a whapea mawhai tatou na sefele se lau lima se fulu le vaiaso. Yeah. Alongside le tatou rent le tutongi le vaiaso. E avatu le tatou application o le bank a whapea le tatou mo kesi e valu se lautala I le vaiaso. Yeah. O lo titi lotu le bank o lewa levanas mawhai e tatou na sustain le repayment le. La tutongi le tatou rent plus a savings of $150. Ia pe it gives confidence pe e assure le bank. Ia mawhai la le vaenga le na sustain le repayment le. So those are just some simple tips that titi lo ia mawhai ona fsosani e mautuina I loto le banks. No, we can sustain a repayment. Nelly. Fa pe fiona fa le yanti le tūlanga le ole capacity. Yeah, mana ia tele a fa pe o le tūlanga le a fa pe yeni o bonuses tūlanga fa pe because some companies will issue bonuses. E mana ia a fa pe yeni o bonuses I would say a fa pe mawhai ona tu aside tato bonuses here. Yeah. On a separate account te leo le bank a mea o bonuses here can be something e mawhai ona tu I le tato proposal or la is an extra thing e la mawhai tato ona sustain extra repayments going forward.
I ole si fo tūlanga o tato overkaimi I o amantua fo I o most of the time ele a fo I. Ele whape ongoing ai overkaimi. Mari. Another thing is tilo I le bank pe mwhaina sustain kako overkaimi, how often e overkaimi ai kako. Ona ele mawhai le bank, ona rely pe wha moe moe I se e overkaimi fo inga le overkaimi this week. E ole vai aso le overkaimi, so the capacity e mawhai le bank of consider le overkaimi pe a wha pe is regular. Mari. Ai fo se kako history of regular overtimes from the last year or two. O le mele lei on o I se taimi I usually ask ile mamalo le tunu pe a maitato application, give me the last 2 years. Yeah. IRD summary of earnings. Lai ele breakdown for ingale every month. Po le ale tato income lai maua over on top of the normal income. Ye ona mela iti lava ye mawhai tato ona ye pera ika ko chances pe abatu le bank le tato application Na mi sela vala company fo ye le e fa pe e fa ile over time yesto na umala ye po le sa foi pe fa ye o toida. Ia po tanto factories so ye wai tele factories ia e fulu masini vole se tu do fa fonga ngala tu ila stona e fu wala wala ilo malos ia malo le via te fa vale vole stona I ta wina ya lo jo votai esa ona ia no la iti lava na fa pe ma fai tato ona fa mautinoa tu le banka me oni overcame fonga le they quite regular ia ma fai le banka na ave se pasene le tato overcame le as part of their income I le tato application le avatu. Le. Na se ta o le mele o le capital bond deposit mo le fa tawino se Fale me. All right, ua fo I o le tūlanga ona pei o le deposit po o lau tupele la atu I tutunu I deposit le tato Fale. It's almost like a commitment I lo commitment le pe it's like a guarantee for you. O le o e commit po o yeso loto atoa I le whainga o lea tūlanga o le ati tilo yai. So it's a near tawa te le bank. So that's why most banks will actually ask for a minimum of a 5% savings. O le 5% of savings la le e mawhai ana include ailo kiwi saver. Include a fuiso savings. Wa isi tūlanga I e mawhai le mum and dad guarantee le deposit. E whaonga I le equity o lato Fale. And the bank will always ask, o ye se lato 5%, e au mai, po ai lava alo mawhanau le la iai, ina ia awana wa e mawhai le bank, most banks will decline an application on the basis they call it a borrower of convenience, pe ila wa avatu se tangata fo ilele tonu pe ye tau whaato ai le tato income. E le o yei se lato commitment, pe le o yei fo se lato, o yei se me o whaatino mai ai. Me la le tau le deposit, make sure we've got a portion of the deposit, which per vate include le tato kiwi saver, or even some savings. So it's a very important part of our application. Antono e se umalawa ia minimum deposits fo ye mo mia e meni o Fale tupea e mele. E whio rei talo doa I le se sengalea. I le tūlanga fo I le wape umana e ta unei ai 5%. Ia o te iloa le telo Fale tupe lusu pasene ia le deposit e momi. Yeah, mana ia te lele fsililes se umanu ona ole ese sengala ia the minimum preferred o le preferred deposit lava banks e luas fulu pasene. Whether it's Kiwi Saver or savings or a guarantee from mum and dad, ale preferred o le leo le lua se fulu pasene. First, o la ititielo tupele la paroma, lunga lo deposit. Second, it means the banks and whainga flexible la titi lava le lako criteria. Wala I loa, afa pe alu lalo le marketi. O la yele equity it's a cushion ai le titi le tato Fale tonu le marketi. O le si tūlanga, it means we will be eligible for special rates or any cashbacks le mai le bank I le vai tau wile nei. Some very good cashbacks le wa offer my law banks. So it's a good time just for our information. Ia wa offer my AC banks a 1.5% le cashback depending on the amount of the tato borrowing. So it's a very attractive way
Whapela e luas fulu pasene po I lunga lau deposit. You can be eligible for the ile cashback le. Ai whape I lalo le luas fulu pasene. Lau deposit. Ia ele eligible ai o ile tūlanga lea. Well, ja, ole tūlanga leo le cashback, Emily. Sorry, o whaala veo e sauno. E toi tu tongi le cashback leo wha mai wha tupele te mine I pe o le mea lo whanga mokai. Ta o te lele fisili lea. O le cashback. Kusa o le mea lofa lea ale bank ia oi. Ia. Mo le pisinisi le wa vatu. E mana tua iai fo I ona ia inga. So, o ia inga la in most banks, e tolu tausanga o le winga o lea tūlanga. Au mai le bank le mea lofa le ia oi. Yeah. It means o low income it's a tawana alu to tonu le bank le. It also means it's a tawana iai lava lau mo kesi to tonu le bank I le tolu tausanga. There are 3 banks that it means e wha tausanga. Yeah. So o le winga o lea wha amatalanga a wha pete ua e malo le loto po ua alofa mai se sia oi pay offlow mo kesi o you've made a massive lump sum payment ila mo kesi ai le uma le tolu tausanga. Yeah. O le wha tausanga. O we refinance for to another bank. Ai le uma le tolu tausanga po le wha tausanga. E ia lava no e koe au mai e le bank le tusi ati oi. Oh, before we release your mortgage. Yeah, wha mona mo le toi pei mai le matou vai ngā tupele na wha mea lo what. So probably not necessarily le tupe atua. But they will tier it, depending ile taimile la ya. So mana ia te lele fisile ia malamala mai, so you can have it all, or wha pete ua iesa suinga ile umar tō sanga po whātau sanga, you may have to pay some of it back. Mano, whātai mele, tātou tala noa ile tūlanga leo le collateral. Nā le winga o le mea le collateral, o le afo I lona whaina ile tālu sanga le tuantul whalitupe. Okay. Mana ia fo ia taua fo ia o le tūlanga o le collateral tusa o le ile tā talanoanga la o le whale lea la au mai le bank le la whātawe oe. Ia mantua fo ile la wha o ngāla le bank le whale lea e secure ia le mo kesi le la au mai e whaatoa le tau o le tātou whale. O le tūlanga lea e taua on e tātou approval ia au mai. The bank always has this condition po lea iainga lea. The property you will buy must be acceptable to the bank for its security purposes. O lona winga le tūlanga le, aile I inga lau ofa le la ave le whale. E te tau lava na ave le tātou application o le sale and purchase agreement le whai mai e le au. The real estate agent, in this case, Bob, Taralina, o le real estate agent la e avatua ia e saini le agreement le, na maila le agreement le ave le bank. They will check the acceptable ia lātou le whale le wa le la whaongai lātou. So this property has to be acceptable to the bank. A whape iese me te loto le bank le fifi ai. Ia e mawhai le bank on decline wa pe le eila ma te le fifi e whale le ono le tūlanga le, mar tūlanga le. So also a watu se valuation po a builder's report. I highlight e se tūlanga fo ina le te loto le bank le fifi ai. Ele secure mo lato. Ia mawhai fo le bank gonna say, no, I'm sorry, but we can't accept this property as security mo le mo kesi le la release atu. So e taua te le tūlanga pe a whape ai o tātou e wa aise mota. E se le tā ua le vaenga le, e mele wā le futau whālongo le tūlanga le. O le watanau nā wā le whale le whamelo ka mawhau o le whale le. E ki ngang koi foi le le ke vai ko ma volunga fa no anto no la ye ngi me fo io pala fa o fa me lo toma fo so lo fa ko ma le mol ma koi la nga fisto hotel a fa pe mai la fa le tupe ia ele ia le olenga o longo winga la ko fulan ko su se fa e sa le le ala so no nga se fa tsa inga la yesi a inga na faile la to ofa le fale e fa yasina ma ulunga la to ofa na o mai le bank e mana o mia la se full registered valuation. Ina koe confirm mai. Ia e mai le registered valuation. Ia o le value. Koe ki kia se la wafe la loai. Oi shot. Mai le ofa le na ave. So o le bank la, family bank. Oi le ela faftai la. Ele ona lawa pe wa makua ke le la vale overvalue wa
o le ofa le na ave ma le so o tūlanga whapea. E tāua te le te whautuaina lava le mamalu le tunu. Ai le isainia so konkalake. You must have your lawyer check it. And also you must make sure, ia tāua te le tūlanga lea, you need to put a condition po se ai inga tonu subject to finance. Ono tūlanga la whapea wa iei lava in the past. I se ai inga wa excited tele ia ofa ile ofa. Ele iei se lo ia na sia kiina. Ele iei fo se condition le mo le bank. You will lose your deposit. So o tūlanga la whapea e whautuaina I lava. So I'm really happy le tato pokalame. Ona ua pe ua whawhango ele manu le tunu a ia se me fia malamalama ai ua bili mai. So I usually always say, make sure whatever you do, whaile condition mo laulo ia, whaile condition mo le bank, e pui pui ei oe, in case the bank says no, and in case ele piki e laulo ia se si tūlanga I me whapea so I tāua tele, ona ore, it's a lot of money. E mele, e la to fui o a tu e tu fai to ia na tu atu leo fast paper fui fa mai e ma fai na ma to fa to wina al fale le asol ngai soli e pe ia o le fa mai ia e fa ka wa kuri de ka ngalis le winga foi le tala o le cash sale le se fa I te tenga o tu ai nga o fo ia fa pe nei mo I man to ia le mala le mau melenga e sa ngoa yang o le tāua ia le tūlanga ona ua tele lava le mau tūlanga whapele nei vai tau o la ua ufautuanga a ua lava nei e wana I fo ina I ainga ngamili mai o whatu o le me mua lava tapa saulo ia ave ia po ani mea nana au mai au ne pepa whatever a ua lava nei sainia se whasi pepa po ai lava e lua tumanai e longa lava we alu lolo ia ona a whape te leo malamalama lo mele saini you could be liable for an agreement somewhere. So o le tūlanga le tāua tele I lo fianse manu o le afoi. Aua ne isainia se pepa lava, it doesn't matter who it is. Unless ua umana e alu e mai se legal advice, o se advice mai se tangata e mawhai ona fisosoani mawha malamalama lelei. Ia tūlanga whape ona, it's very costly, Whape o na to ina male lo matua le fa. Ala kul ka le fa mai. Ke lo le value lo fa. Fati ta inga, the value lo fa. E masano pe nga le fiku se lau le me mo. Ale la u avakua ya ke oi. Fiku se lau li mas fruafi. La sa fu tuanga ile tulanga emet. So manu o tua ta wala val tulanga le ona the pay leta ua le maketi sai mene these are our vulnerable people. E mawhai le telo le o isi tangata ona take advantage pe whaongaina le vulnerability o tātou o le mamalu le tunu ta mamati na o whaafongfonga mai. A ua lava ne I whaaseina o isis. Whaatali whoever lava e luatu e whaatali. Even for I telefoni ona wa tele ia le mau kau whaavalea ua vili atu I e tūlanga. Aua ne I oi e se tūlanga lea. I longa lava wa iei alo mwhana ua malamalama. Ina I iei ni sito support around you. I ona watu lea se tangata e mawhai ona wha malamalama le leipo o tūlanga o ia. Ma ia inga o ia tūlanga ese ona ua tele lava tūlanga whapea ua mawhai ona wha seina. I fu I tātou ona o isi teimi pe e la mai loa ia le ato I se peta ia. Ona vave a fo I leo na I ai le ai ma nei a lava le whatuina le malu atunu. Awa lava nei, awa le top. I usually say, don't rush, because if it's an urgent matter, yeah, it probably is too good to be that urgent. So, but it's only like this. Vai ngomong muli lena e ta ua tono le to titia mai alo fa malama ina fo ile lo le condition. O a conditions ye silsila yel fa le tupe pe a fa pe o le fa anga solo tal sangi no sam no nga tupe. Ta ua fo ia le tulanga le to sa o me ye titilo ile bank ile po le ale le mafuanga le tato o palai le avatu. O isi taimi a fa pe o lo ye le tato mo kesi le taimi ndei ala mana na o fai se so e fa le le fale. Pe la fo e mana na o e build I Samoa. E mana o miela le bank pe is it reasonable le tato application le avatu.
I le mafuanga wa whapea le mafuanga I whaalelei le whale singi le bank o a me e whaalelei. Is the cost of our project le whai reasonable? Te tila I me whapea I o le si me te tila le bank o le term. O le ale umi o le tato mo kesi le tau whai. E ala ona whai te tila bank I tūlanga whapea ona e fuafua le tato earning capacity. Wa a whapea o tato ula o le soifua wa iei e limas fulu e soifua wa iei taimi nei. Ale mana o tato avele mo kesi le tolus fulu tau sanga. Te tilo la le bank, this is where we come in. Te tilo ma sili okay. O le ale tato plan going forward wai ma whai le bank on the limits mai le term o le tato mo kesi. Mari. Pape o leila based on the earning capacity o tato ia na le paulo le term ma whai mato na avatu. Ale mela le le whatala noa ma malama mato. Po le ale plan la are you looking at retiring I Samoa and what would happen to your property? Ona mawhaile na ave se tato proposal le bank. A me o le tūlanga le tilo iai. And a whapea fo le titilo a maini o walo. Where are your kids right now? What's the plan going forward? Are they able to support le mo kesi pe a whapea o le tato goal ngā po le titilo iai le next 5 years se tūlanga pe. So o le si foi me te le bank o ani ni a whaina I le marketi. Mari. A whapea le marketi is going up and down and very uncertain. Ie mawhai po le bank on the limits le value e whaongai lātou. So, and mo le area titilo ie, so there's a lot of external factors e titilo ie le banking conditions whapea ona whaiele o le lātou whai unga on the overall application le avats. Malu sa no malu fa so le vainga le fia fil fatu ia e mele palamo le loan market te maua e le numero le telefono o lu fitu vanu tolu fitu valu fa valu o mo le antulanga fa te ia mele mo le tato polo kala mele so ia to no le wo tele vainga o malama ia mambanga fa ngafa fo ia le tato to no ia mo tau so e se mele vainga nei o tu o fo tu fa pena ni sele ele ia se felo loa imsanga ako kupe le vai ke milingi ma fa mai e ngalo wo wakwa ngi cash mai lo malo fat ia malele si le fie oi ele inga avakua o lau sangi foile ia e fiu oi ala wo mana sui pe polo fat ia avantu ia le ia vano ai to longa mai le tanto filo inga le diva ngole fia fia emel Ia whaptei te le lava se man mo le nei fo tala noanga le nei fiafi a te lava le nau ta inga ia i pe le avanoa e mwhai ona wha malama tūlanga ese ma soani le malu le tunu and just while I remember I le si tūlanga le I'm not an insurance advisor but it's ato mota because I know some families don't have home insurance. I would highly recommend whamal mole a whapea le insuena lo whale find home insurance and also some contents insurance. Ona tūlanga whapeawa. If anything happens, I've just visited one of our families, Ana Leila. Their house got damaged by fire, so o tūlanga ia whapea tāua tele ai. If you're not insured, find an insurance. Ia make sure you're fully insured. Tātou whale. Ia ai, peila wale tātou noanga le ne fiafi. Ia se fasili. Ia e mawhai ona wha malama atili. Feel free to call me on 027 837 8480. Ia whaatei tele lava se umanu mo le nea fiafi. Ia manu ia tele malolonga le fiafi. Ia, manu ia fwy laf singa o toia e whilo a ilwe sofa so I fwy ia. Whiko lava. Le whalitua ia e mele palamo le loan market e pe ona whaafonga mai mo antu e le tātu o tanoku e lana tautua malana o nanga fwoi. Ia o le numero na o lana telefoni ia e o e le ia lo wala au iai. Ona maua antu e leo se wha malamalamanga a walo no for seal fia. O le olu fitu valu tolo fitu valu fa valu o olu fitu valu tolo fitu valu fa valu o